Oh, Lucas, look up. Wait. Di na si Lucas. Hi, Lucas. Oh. Wow. Ato sila, oh. Ay, may may photo bomber. Ito sa babaw. May photo bomber. Mangita tas ang afam. Para ay, my apo is sleeping again. Wow, may artista? Oh, Kim Cho. Nabitang iba ang mukha mo, Kim Cho. Nagtaba si Kim Cho. Oh my God. Dalawang araw lang Singapore, tumaba si Kim Cho. Uy, bad word na para sa kay Kim Cho. Kalikod si Lotus. Hindi man na makita mukha mo ga. Oo, no, against the light. Perfect ang dress. Ano nga my only sister. Beautiful sister. Hi, hello. Hi. What are you doing here? I'm go window shopping of Yate. Oh, I'm gonna buy a yacht because I'm going to you select one. You want the picture? Yes. You select one. Abi ko siya picture sa ato. Dili siya mapapicture. Ay. Ay, silagan. Ouch. Sa galang tag-iya diri sa mga yate, no? The owner. She there, oh. Nice. Who are the owners of these yachts? I want to meet them. Ano na? For rent siguro. Wow, sugo-sugo lang si Nick. Inari lang na pero may crush na siya kay Gaya hindi ikaw, bakit hindi ikaw? Lata nga senior. No. Yang ni si Kwan, tani nagmata na siya, nami diri, gusto pa naman niya mga boat. Oh, boat. Lucas. Look at the boat, Lucas. Look at the boat, Lucas. Ana? Ay, sorry. Okay lang. Oh, my apo is still sleeping. Bahay mo kita sa novel. Oo. Kunwari ito siya, tagiya siya silita ng dinayat, tapos may crush siya kay Mikmik. Tapos kunwari mapapicture lang siya. Pero at the end, chopera siya. No, it's not my type. I will go there. I want an American. Ma! Ha? What? Ikaw na lang ga. Picture ba? Mainit eh. Ay? Kagamay lang. 2 minutes lang naman. Kay wala man ako namin. Here. Look at the Ready? 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mag-jump shot ta dito. Jump shot. Okay. Okay. Ready? 1, 2, 2, 3. jump!
1, 2, isa pa. Ready? 1, 2, jump! Jump! Nice view. Very makita ng boat na what's that? Back camera mo. What's that? Yeah. Na, dere yo. Say hello to the camera. Focus ka. Dali, dali, dali. Karoon na na. Oh. Ready? Ready? 1, 2, 3. Pose 1. 1, 2, 3. Oy, ano kinta? Jump shot. Jump shot. Dali, jump shot. Okay, ready? 1, 2. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Ready? Come, 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 come. Ready? 1, 2. Up! Up! Okay. Wala na set. Wait lang, magpalapit ko, auntie. Okay. I-edit mo lang na nila. Okay. Tapos iba naman ako nga kuha naman ng kunyari ano. Ilang pag-remove na ano si Bobby? Sige, layo pa, Almik. Layo pa. Oh, sige. Okay. Sige, diretso hasta dito. Gagawin ko ba? Okay, bye. So, okay. Okay, yeah, home. Dinta. Ay, pwede ka dito. Dire. Okay. Tram naman. What's this? Snake. Prickly stick insect. Ah, yun. Saan? Ah, din. Eh? Ruda. Ano yun? Ito yung amphibian hippopotamus. Amphibian gali siya, no? The pygmy hippo can swim. Its body is too dense to float. So it just tiptoes along river beds, basically like underwater buffalo. To breathe, it uses its hind legs to push itself up above the water surface. Yan. No sweat. Hippos do not have sweat glands. To keep they stay in water during the day. The skin secretes mucus that serves as sunblock. After sunset, they move on to land to feed.
Tap, tap. Si ano, di pa nag-tap.